Всем привет, это Вильям Плей. Я нахожусь на планете Джеймисон, по-моему, так называется эта планета. Вот, и я сейчас собираюсь закончить парочку мелких заданий, а потом отправиться по более крупному и интересному заданию, которое ждет меня впереди. Итак, надо побежать туда, найти какого-то чувака и с ним поговорить о чем-то. Он сидит вот здесь, в терре брю кофе. И зовут его Гийом де Гармо. Вот ваш драгоценный камень в целости и сохранности. Wonderful. I knew George would make the exchange. He could never resist foodware from Earth. You've done me a great service today, friend. I'll be sure to never take this gem for granted ever again. Thank you for bringing it back to me. Отлично, мне дали еще 100 очков. И теперь у меня задание под названием «Дерево растет в Новой Атлантиде», и опять мне надо куда-то ехать. Ну, поехали, что ж теперь. Галбанк. И куда мы едем на этот раз? В район Вант. Точно. Поехали. Вон оно дерево. Вот, точнее, вот оно дерево. Прям такое большое, но так плохо нарисованное, у меня просто слов нет. Какой ужас. Так, Келтон. Ну. Well, there's good news and bad news. Давай, The good news жги. is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase "I told you so" may even be uttered more than once. Это не похоже на хорошие новости. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Так, еще 100 очков опыта. И проверьте Келтона позже. А, к нему еще потом, позже надо вернуться. Ну, вернусь потом. Так, давайте мы все-таки займемся вот этим. Поддержание мира. Поговорить с агентом Платоном. Из Вант. Я же как раз в районе Вант нахожусь же, да? Вот. Маст это так и переводится. Вант. Агент Платон где-то внизу? Что он делает внизу? Ну, очевидно, что-то он там делает. К нему надо просто поехать на лифте. Выберите этаж. Ух ты, как много этажей. Так, в вестибюле мы были. Станция НАТ это то, где мы сейчас. Зачем она здесь вообще нужна? Оборонные исследования. Поехали. Я так понимаю, что это будет большая локация. И, возможно, тут будет много интересных заданий. Кого мы тут можем вообще встретить? Чиновник. Чиновники. Ну, давай поговорим с тобой, чувак. Агент Платон.
Чем вы здесь занимаетесь? I'm the acting head of Aegis, the intelligence division here in Mast. I oversee all our active projects and agents in the field, and I'm afraid that's about as much detail as I can give you. Тебя зовут Платон? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Что такое эгида? We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC Security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent them. Что ты можешь сказать об эгиде? All you really need to know is that we're here to serve and we're the good guys. Our main priority is the safety and security of the citizens and assets of the United Colonies, wherever they may be. We keep an eye on, well, everything. Наверное, это тяжело не иметь возможности говорить о многом. You get used to it after a while, and it makes the occasions where you can all the more meaningful. Служба безопасности Объединенных Колоний попросила меня забрать кое-что. Ah, right. You're Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. Ага, спасибо, наверное. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Понятно, только скажите, где его забрать? Take the NAT to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi, and the job's done. Good luck with the mission. Так. Колыбель Ньютона. Прикольно. Прикольные штуки тут можно найти. Чувак? Чиновник. Чувиха. Не чувак, а чувиха это. Defense Research. А что тут есть? Вот тут вот именно. Что, кто, где? С кем-то, может, можно побеседовать. Yes? What? Главный инженер Упсана Кулкарни. We didn't get where we are by sitting. There are so many different groups across the settled systems, it's hard to keep up with all the work they're doing. The things we do here, the Ясно. tech we develop. Чиновник. Ты кто? Back in the lab. Quiet. Рикардо safe, Бош. Secure. I'll take test tubes over laser guns any day of the week. Thank you very much. Я его видел же на этом, когда прилетел, а похоже, вы уже освоились. Yeah, it's nice being in a lab again, and the facilities here at MAST are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well, I feel like Sisyphus pushing his boulder up the hill. Я могу найти для вас планшет. Oh, great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Voss in the Alpha Centauri system, so it won't be too far of a jump. Just be careful. I don't know if those zealots are still there. If they are, definitely do not engage. В какой области вы работаете? The short answer is xenobiology, but I get that that's a pretty broad category. My specialty is alien flora, but as a lead, I managed pretty much every department on the station. Maybe now that I'm here, I'll go back to my roots, so to speak. Каковы ваши мысли о Новой Атлантиде? It's home. It doesn't matter how long I've been away, that will never change. Now, this lab will take some getting used to. Sometimes I go looking for the bathroom and end up in the storage closet. Ясно. Goodbye.
Прикольно. Что у вас тут? Типа они берут оружие, отсюда стреляют по плюшевой игрушке, чтобы проверить оружие. Да? А здесь что-то более жесткое происходит, там все раскурочено. Ты кто? Чиновник. Прикольно. Что тут еще есть? Health and Human Resources. Pardon? Ясно. А ты кто? Администратор Рукс. In my opinion, a society is only as advanced as its healthcare. But then, I suppose I am a bit biased. Тебе нравится работать в объединенных колониях? I really do. No group has done more for humanity than the United Colonies, and it is gratifying to be a part of that. Keeping our citizens in good health is vital to our continued success. Чем ты здесь занимаешься? It is my pleasure to attempt to steer this lumbering bureaucracy towards doing something useful for its citizens, keeping them healthy. My background's in medicine, but I like to think I've graduated from helping one patient at a time to, well, all of them at once. Ясно. Stay healthy. Да, буду здоров. Есть что почитать? Нет, нету. Ну что ж. Ну вот. А егис это типа есть эгида. Значит, ехаем к станции НАТ. Мне надо забрать пакет. Рядом с банкоматами Галбанка. Такая секретная работа. Прям агент 007. Сначала к космопорту скататься. Благо тут хоть загрузки не такие долгие. Вообще даже нет настолько халтурно, что даже нет этой анимации, как я сажусь в поезд. Ей-богу. Могли бы добавить. Было бы классно. Забрали пакет. Теперь к сержанту Юми. А сержант Юми у нас где? Вон там он. Я перевернул эту штуку. Из-за этого у меня слегка чуть-чуть все подвисло. Да уж. Офис безопасности. Так, а вот и сержант Юми. Я не могу идти вперед. Вот теперь могу. Сержант Юми. Still have questions? Go ahead and ask. Я получил вашу посылку. Nicely done. It's really hard to find good help these days. That being said, my luck seems to be turning around. We've gotten a lot of new personnel as of late, not just you. Who knew all I had to do was put up a sign? Я бы не стал набирать людей с улицы. Well, I have you now, so I probably won't hire another person for a while. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. Все? А еще какая-нибудь работа? If it isn't my favorite part-time security officer. Я еще работаю, если у вас есть такая. I've got nothing at the moment, but come back later, and I might have something for you. Да? Серьезно? Let me know if you have any questions. Серьезно? И вот так вот и все? Я-то думал, сейчас будет какая-то большая, длинная, сложная линейка квестов. Ладно, тогда давайте посмотрим. Куда посмотрим? Вот сюда. Это тоже связано с объединенными колониями задания. Я так понимаю, что название у нас на латыни, поэтому оно не переведено. Поезд НАТ.
Район Вант. Поехали. Загрузка у нас должна быть быстрая. Я надеюсь. Угу. Короче, я обратил внимание, что когда поезд начинает движение, он вот об эти штуки трется. То есть они проходят сквозь текстуру. Боже, какая же халтура. Аж нету слов. Ой, а туда можно, интересно, пройти? Ой. О, прикольно, можно. Ага, а там закрыто. Я уж обрадовался. Опа! Как тут можно прыгать? Да, с реактивным ранцем действительно классно. Куда мне показывает стрелочка? Стрелочка показывает наверх. А, так я мог просто на лифте же доехать, да? По-любому мог на лифте доехать. О, теперь показывает на лифт. Но по факту мне надо... Ой, устал бегать. По факту мне надо зарегистрироваться на одном из терминалов. А, ну или так, или на этом лифте. Итак, ориентационный зал Авангарда мне нужен тогда, понятно? О, у меня еще управление делами президента. Прикольно. Ориентационный зал Авангарда. Поехали. Вы кто? Кандидат, кандидат. Я тоже кандидат. Тоже хочу зарегаться. Для регистрации на экзамен вы выберете пункт договор о зачислении на службу. Договор о зачислении на службу. Ясно. Я Вильям, согласен. Теперь мне нужна в экзаменационную комнату. Регистрация, регистрация. Прикольно. Так, ориентация, дверь, холл ориентации. Что это такое? Кнопка. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. Так. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun,
House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Очень интересно. Очень интересно. Ну вот, мы погружаемся сейчас в... Нарионская война можно почитать. А там можно что-то было почитать? О, земля. Чувак. Видимо, ничего нельзя было там почитать. Давайте почитаем про Нарионскую войну. Мне очень интересно погрузиться в это все. Начавшаяся в 2196 году Нарионская война, первый крупномасштабный конфликт человечества среди звезд, запомнился как определяющий момент для освоенных систем. Будучи первым крупным конфликтом, в котором широко использовались корабли, способные совершать гравитационные прыжки, война за Нарион была в меньшей степени определена ключевыми космическими сражениями, а в большей длительным взаимодействием двух держав, когда хорошо вооруженный профессиональный флот объединенных колоний снова и снова пытался сбить с толку разрозненный неловкий флот Содружества. Не имея возможности нанести решающий удар, объединенные колонии прибегали к все более жесткой тактике, пытаясь заставить Содружество капитулировать, но безуспешно. Более того, после долгих лет войны, не принесших никаких результатов, даже население объединенных колоний стало выступать против. Протесты захлестнули даже Новую Атлантиду, жители которой требовали, чтобы война наконец-то завершилась мирным путем. И когда наконец был нанесен последний удар, в 2216 году флот объединенных колоний наконец-то настиг и уничтожил флот Содружества, это была пустая победа. Именно в результате переговоров Нарионского договора возникли освоенные системы в том виде, в котором мы их знаем сегодня, как в прямом, так и в переносном смысле. Несмотря на победу в войне, объединенные колонии остались в незавидном положении. Даже в своих родных системах их представляли как жестокого агрессора. Поэтому в духе единства и прочего мира объединенные колонии согласились на требования Содружества свободных звезд и поселенцев Нариона, чей сговор спровоцировал конфликт и передала Нарион Содружеству, как они и просили в начале военных действий, включая медицинскую станцию Клиника, создав Содружество свободных звезд в том виде, в котором мы знаем его и по сей день. Взамен объединенные колонии потребовали две уступки. Первая – плата за нанесенный ущерб в виде прав на добычу полезных ископаемых на множество миров по всей галактике. Второе, более существенное требование заключалось в том, что ни одна великая фракция не может колонизировать более 3 систем. Объединенные колонии будут иметь Альфа Центавр, Солнечную систему и Вольф, а Содружество свободных звезд – Шайен, Воли и Нарион. Содружество свободных звезд согласились с этими условиями, создав и закрепив в законе освоенные системы в том виде, в котором мы знаем их сегодня. С тех пор Нарионский договор стал основой всех современных политических отношений, а его единственное официальное нарушение – причиной величайшего конфликта в галактике – войны колоний. Чтобы узнать больше о войне колоний, перейдите к фреске «Межзвездный конфликт». Так, что это? House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House
House Faroon's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Так. Конфликт Among the Stars. Давай почитаем. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. Так, это что такое? Settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Какой ужас. Так. I really hope this Кто is это? just a phase. All 4 of my last science papers have been on terramorphs. Терраморф. Так, что у нас тут? Террор Лондиниона. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Жесть. Блин, а тут много всего. Ну, что за покровитель? So House Faroon acts as the neutral third party in the armistice negotiations. Давай лучше вот это послушаем. Disappear. Wonder if they regretted getting involved. Came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better
as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Так. Что было дальше? На самом деле это очень интересно, хоть и довольно затянуто. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Ну, это куда я хочу вступить. Точно. The Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Такс. Давай. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Что ж, теперь мы ознакомились с историей объединенных колоний и авангарда, и теперь можем ехать на пилотный тренажер. Но сам экзамен я сдам уже в следующей серии. А на этом всем спасибо и всем пока.